Hello everyone, welcome to our channel Nursing with Jinsey. Today our topic is vital signs. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വൈറ്റൽ സയൻസ്. വൈറ്റൽ ദ വേർഡ് മീനിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നീഡഡ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് വൈറ്റൽ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്, വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വൈറ്റൽ സയൻസ് മീൻസ് important signs of our body. Important signs of our body, that is vital signs. Okay, more clearly vital signs means vital signs are the important body measurements which shows a person's present health status. Once again, vital signs are the important body measurements which shows a person's present health status. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അസസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ്സിനെയാണ് വി ആർ കോൾഡ് ആസ് വൈറ്റൽ സയൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ എൻറ്റയർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്. വൈറ്റൽ സയൻസിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രമാത്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ വൈറ്റൽ സയൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, പനി നോക്കുന്നു അല്ലേ, പ്രഷർ നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഹാർട്ട് റേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ദ പർപ്പസസ് ഓഫ് വൈറ്റൽ സയൻസ്, പർപ്പസസ് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ് ദിസ് വൈറ്റൽ സയൻസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, there are so many purposes, but today we will discuss mainly three purposes. We will discuss mainly three purposes. The first one is vital science helps to determine the present health status of a person. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് വൈറ്റൽ സയൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡയഗ്നോസ് എനി ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആ രോഗാവസ്ഥ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയഗ്നോസ് മീൻസ് രോഗനിർണയം നടത്തുക. ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മളെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഓൾസോ വി ആർ മോണിറ്ററിങ് ദിസ് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഫോർ എവറി പേഷ്യൻസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പർപ്പസ് ഇസ് vital science helps to show the progress of recovery of a patient. Okay, vital science helps to show the progress of recovery of a patient. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, അദ്ദേഹം രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അദ്ദേഹം ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ടോ, അതോ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ ആവുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യുന്നതിനും വി ആർ മോണിറ്ററിങ് ദിസ് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ patient. So these are the main three purposes of monitoring vital signs. Okay, so next title, what are the vital signs? ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് vital signs എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so we will start with the important body measurements we called as vital signs. So what are the vital signs? This title is very important for us. So here vital signs are TPR and BP. We can call as TPR and BP. Here T for temperature or body temperature. T stands for temperature. And second one is P. P stands for pulse or heart rate. Pulse or heart rate. Then the third is R. R stands for respiration.
The last is BP or blood pressure. These are the vital signs we are monitoring for every patient, those who coming to our hospital for treatment. ഏതൊരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് മോണിറ്റർ ഹിസ് ഓർ ഹെയർ വൈറ്റൽ സൈൻസ് ആൻഡ് അസസ് is body functions are normal or not. Okay, so this first T for temperature or body temperature. Body temperature നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് why we are measuring this body temperature. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓർഗൻസും സിസ്റ്റംസും എല്ലാം വെൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എനി പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പൾസ് ഓർ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. നമുക്കറിയാമല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൾസ് നോക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ പൾസ് ഓർ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ കൗണ്ട് എത്രയാണ്, നോർമൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. അതാണ് പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ വി ആർ അസസിങ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ട് ഫങ്ഷനിങ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഹൃദയമിടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ നോർമൽ ആണോ, ദാറ്റ് വി ആർ മോണിറ്ററിങ് ബൈ ചെക്കിങ് പൾസ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഇസ് റെസ്പിറേഷൻ. റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്വാസോച്ഛ്വാസം. നമ്മുടെ ആ ശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർ മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിന് ആ ശ്വസനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു മോണിറ്റർ ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ് ലങ്സ് ഫങ്ഷൻ. ശ്വസന പ്രക്രിയയിലും ശ്വസന അവയവങ്ങളുമൊക്കെ നന്നായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് BP ഓർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. BP നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് രക്തധമനികളിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയൊക്കെയുമുള്ള രക്തയോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ നോർമൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് പ്രഷർ വഴി. നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് വോളിയം ഒക്കെയും നോർമൽ ആണോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയൊക്കെയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെസൽസിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം. ആ ഒരു സമ്മർദ്ദമൊക്കെയും നോർമൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓഫ് എവറി പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ today we start little bit with the temperature again. So temperature means it representing our body temperature. Okay, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് why we are monitoring as first. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റംസും അല്ലെ ഓർഗൻസും വെൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് ആവശ്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ? സിംപ്ലി the meaning of body temperature means the degree of temperature that maintained by the body. നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ ആവശ്യമായ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ എഫക്റ്റീവായി നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ സ്വയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് വി കോൾഡ് ആസ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ആസ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ equilibrium or balance between heat production and heat loss from the body. ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും ഹീറ്റ് ലോസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസിനെയും നമ്മൾക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, then what about the normal rate of body temperature? Normal body temperature. Normal body temperature we can state with two units. One is the first one in degree Celsius or in degree Fahrenheit. Okay, 2 യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റ്. Okay, so normal body temperature is 37 degrees Celsius. Okay, in degree Celsius normal body temperature is 37 degrees Celsius, or the same in Fahrenheit 98.6 degree Fahrenheit. 98.6 degree Fahrenheit. Okay, this is our normal body temperature. Okay,
So how we can assess the variations now? We already monitoring one patient, we already monitored one patient body temperature. How we can identify there is some variations with the normal body temperature? There is two main conditions we want to know about, that is representing body temperature variations. First one is hyperthermia, second one is hypothermia. This hyperthermia and hypothermia nothing but the temperature rise above normal level, that called hyperthermia. Okay, normal ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് is called as hyperthermia. Hyperthermia. Okay, hyperthermia. The same normal body temperature നിന്ന് below temperature below ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് we call as, it is medically hypothermia. Hypothermia. So these are the two conditions which represents the body temperature variations. There is above body temperature rising above than the normal body temperature level is called as hyperthermia, and the body temperature is going below than the normal body temperature is called as hypothermia. Okay, then another one medical terminology we can call as pyrexia. Pyrexia, the word meaning nothing but നമ്മൾ പറയും പേഷ്യൻറ്റിന് പനിയാണ്, അതായത് ഫീവർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആണ് പൈറക്സിയ. That means simply we can tell as abnormal rise of body temperature than the normal level. Okay, this is called pyrexia. Pyrexia nothing but is as fever. Okay, these are the temperature variations we can note in any patient when we are monitoring body temperature. Okay, then next, how we are monitoring body temperature or sites of measuring body temperature. ഏതൊക്കെ സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഏതൊക്കെ സൈറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, സൈറ്റ്സ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. സൈറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓറൽ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ മൗത്ത്. നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രൂ മൗത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓറൽ. ഓക്കെ, ഓറൽ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആക്സില, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെക്ടൽ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് tympanic method, next is temporal method. Okay, these are the very common sites for measuring body temperature. First one is oral. നമ്മൾ മൗത്തിൽ through mouth we are monitoring temperature is oral. And next is axilla കൈയുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലേ, axillary method എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. axillary ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെക്ടൽ മീൻസ് ഏനസ് റെക്ടൽ അല്ലേ, ആ റെക്ടത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റെക്ടൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടിംപാനിക് മെത്തേഡ്. ടിംപാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഇയറിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ സൈറ്റിൽ തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മൾ ടിംപാനിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ടിംപാനിക് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ടെമ്പറൽ മെത്തേഡ്. ടെമ്പറൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർഹെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ത്രൂ measuring with temporal site. Okay, this is temporal method. So these are the very common sites for measuring body temperature, and very common we are using, mostly we are in every hospital commonly we are using this oral method, because this oral method is very easier to measure and very convenient for the patient, also very convenient for measuring this body temperature. So that we are commonly using this oral method. But among these all methods, the rectal temperature is considered as most accurate method to monitor our monitor our body temperature. Okay, it's considered as. And our today's last title is
what are the factors which affecting body temperature variations? നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൽ ഒരു റൈസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സം അനദർ factors also, our body temperature may varies from normal to abnormal. Okay, so some factors includes, first one is climate. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ടൈം ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്. നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലോത്തിങ്സ് ഓർ ഡ്രസ്സസ്. ഓക്കെ, പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻ്റ് വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബോഡിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു എനി ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാലിഗ്നൻസി, ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള മാലിഗ്നൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ബോഡിയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ വീക്കായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെയും body temperature variations നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So these are the some factors which affecting our body temperature or it affecting to variations of our body temperature. Okay, my dear friends, today we discuss about vital signs. What is mean by vital signs and what are the purpose, നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഓർ വിച്ച് ആർ ദ വൈറ്റൽ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. അതിൽ വി ഡിസ്കസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ദിസ് മച്ച് അവർ സെഷൻ. Other pulse, respiration and blood pressure we will discuss in our next coming video sessions. And I hope you get my points. You are very clear with my lectures. And you have any comments, you can comment in my comment box so that I can improve my lectures for you. So thank you so much for watching my videos.